So we have been understanding the purity of the mind by Yajna. Мы разбирали очищение ума с помощью метода Яджна. Everything is okay or not? Troubleshooting audio. Audio is okay. Yes. So, every day in the morning, if you pick up any mantra, you repeat it, you contemplate and reflect to move your mind back from the selfishness to unselfishness. Каждый день с утра нам стоит выбрать какую-то мантру, которую мы будем повторять, размышлять, обдумывать, и цель этого двигаться от эгоизма к отсутствию эгоизма. So you see, you need not to chant the mantra Sanskrit, but you need to think of it. Asato ma satgamaya. I move from the false to the real. I move from ignorance to the wisdom. I move from mortality to immortality. Нам не обязательно повторять на санскрите, как эта мантра звучит, а нам важно понимать ее смысл. Например, в мантре Асатома Сатвирмая мы понимаем ее значение, что мы движемся от ложного к реальному, от неведения к мудрости, от смерти к бессмертию. So I'm just saying that you wake up in the morning and you are upset. And now your mind says, Asato ma satgamaya, and you start thinking of it. Suddenly what will happen? Your mind will connect your upset, your anxiety with the false. And there you will move to the real, you will calm down. Это может происходить следующим образом, что если мы просыпаемся утром и мы чувствуем себя расстроенными, то мы вспоминаем о мантре Асатома Сатгамая, повторяем ее и задумываемся об ее смысле. И тогда что происходит? Наш ум понимает, что мое расстройство, мое плохое настроение, оно ложное. И тогда мое плохое настроение исчезает. So if you make up a resolve and make up your mind that anytime I have anxiety, duality, conflict, it is because of the selfishness. And the solution is to move from false to the real, to move from the ignorance to the wisdom is the way. Таким образом, мы должны принять такое решение для себя, что любое мое беспокойство, двойственность, конфликты, которые я переживаю, они связаны с моим эгоизмом, и они ложные. И мне нужно двигаться от ложного к реальному, от неведения к мудрости, от смерти к бессмертию. You are just thinking, waking up in the morning, thinking about the mantra, and you reflect on it. That is all. You just do it. You are doing it at a physical level, but it is affecting deep at the causal level. Нам просто после того, как мы проснулись, нам нужно вспомнить о мантре и поразмышлять о ней. Этого достаточно. Это происходит, это размышление на физическом уровне, но оно также затрагивает и наше причинное, казуальное тело. You wake up in the morning and you say, my honey is crazy, and suddenly you also remember, move from the false to the real. Sudden change takes place. Например, мы утром просыпаемся, и мы думаем, что моя жена или мой муж безумен, и вдруг я вспоминаю о
о том, что мне надо двигаться от ложного к истинному, и тогда происходит внезапное изменение. And I could see the change. I received 2 emails, and let me read first email. The knowledge and the practice that you gave us in the last session gave me the opportunity to plunge into the depth, silence, imperturbability of the body and the mind. И Гуруджи видит те изменения, которые с нами происходят. Например, он может зачитать одно из писем, которое он получил. В письме говорится, что то знание и те практики, которые вы нам даете, Guruji, after the knowledge and the practice you give, what was knowledge and practice that you gave us in the last session gave me the opportunity to plunge into the depth, silence, and imperturbability, means undisturbance of the body and the mind. Знания и практику, которую вы давали на прошлом занятии, помогли мне погрузиться глубоко в тишину и в отсутствие беспокойства ума. And reminded me once again of the importance of being selfless, unselfish, of benefit, of much greater correctness and pleasure of giving compared to receiving. И напомнила мне о том, что необходимо быть не эгоистичным, избавляться от эгоизма, и что польза от даяния гораздо превышает удовольствие от получения, от того, что мы берем. The person further writes, after performing the practice, calmness and the balance in the body, mind, emotion, and the breathing are maintained for quite a long time. И дальше этот человек пишет, что после практики мир и покой продолжается довольно продолжительное время. Person writes, I am very grateful for the knowledge and the practice you are giving to us at each of our meetings. И также этот человек пишет, что я благодарен за практику и за знания, которые вы даете на каждом занятии. You know, the change comes at a very causal level of which you are not aware. You are doing everything mentally and emotionally in the mode of giving, not receiving. Эти изменения, о которых говорит Гуруджи, они происходят на причинном уровне, который мы не замечаем. Последствия того, что мы переходим от потребления, от того, что мы берем от мира, к даянию. Your honey is crazy, you are giving to him or her, by endurance, by calmness. You are still giving. Если ваша жена безумна, то вы практикуете это даяние с помощью выдержки, с помощью терпения. Таким образом вы даете что-то. Giving at the physical level is very much noticeable. Когда вы даете что-то на физическом уровне, то это заметно, можно увидеть. But giving at the mental, emotional level cannot be noticed, but it has a tremendous impact on your personality, behavior, and attitude. Даяние на ментальном, на умственном уровне, на уровне эмоций, оно не заметно, его невозможно увидеть, но тем не менее оно и производит очень серьезное влияние, имеет на наш
поведение, на наши мысли, на наши отношения. You know, these sessions helps you to explore your own self. Эти занятия помогают нам исследовать наше «я». Now I received a second email that is very interesting and very important. Is our true self aware of our nature? Затем Гуруджи получил второй имейл, который очень интересен и очень важен. Вопрос там звучит так. Осознает ли наше истинное «я» свою истинную природу? The person further writes, is the true self seeking an answer to its nature through material universe? Very good contemplation. И дальше человек пишет, разве истинное «я», находится ли истинное «я» в поиске вопроса об истинной природе материальной вселенной. I'm angry over you. I'm upset. I'm happy with you, meeting you. So am I seeking an answer through the material universe? Если я зол на тебя, если у меня возникает гнев, означает ли это, что я ищу ответ через материальную вселенную, посредством? So I'm helping your mind to expand it further. You wake up in the morning, you go to the restroom. Are you seeking an answer from the material universe? Answer is yes. You're taking a shower. Answer is yes. You're driving a car. Answer is yes. You're talking to your honey. Answer is yes. Гуру дальше нас ведет в этих размышлениях. Если мы встаем утром и идем в туалет, означает ли это, что мы ищем ответа с помощью материальной вселенной? Ответ «да». Если мы находимся за рулем автомобиля, ищем ли мы ответ с помощью материальной вселенной? Ответ «да». И дальше он перечисляет различные повседневные действия. И в каждом из этих действий, да, мы ищем ответ посредством материальной вселенной. So you all are becoming seekers, so you have to contemplate and reflect. Let us go deep into this question. Мы все являемся искателями, поэтому мы должны размышлять и обдумывать таким образом. Давайте глубже погрузимся в этот вопрос. So real self is always conscious because it is made up of consciousness. Истинное «я» всегда осознанно, потому что оно сделано из сознания, оно и есть сознание. So your question, is our true self aware of our nature? Obviously, because my real nature is made up of the consciousness, so I am always aware. Поэтому вопрос, осознает ли истинное «я» свою истинную природу, ответ «да», поскольку я есть сознание, я состою из сознания, то да, сознание осознает. And the rest is the matter, material universe. А все остальное – это материя, материальная вселенная. I am aware of the pen, but pen is not aware of me. Я осознаю эту ручку, но ручка не осознает меня. So who has the responsibility of giving? Sorry, Guruji. Who is responsible? Who has the responsibility of giving? Кто же, у кого возникает необходимость давать или обязанность давать даяние? Pen is already giving me. Phone is already giving me.
do I have because I have a responsibility of giving because I am conscious. И ручка, и телефон уже мне что-то дают, но обязанность даяния возникает у меня, поскольку у меня есть осознанность, я осознан. Are you getting it? Понимаете? It is simple, yet so now see, real self is conscious, so it is always aware. Now there is a mixture of the matter and the consciousness, which makes me as an individual. Итак, истинное Я осознанно, и поэтому оно всегда осознает. А теперь существует смесь материи и сознания. I'm waiting for you to absorb. There is a mixture between the matter and the consciousness which makes me as an individual. И эта смесь материи и сознания создает мою личность. Who says? Very good. So you see that when I say mixture, it means... Sorry, Guruji. Оксана, выключи микрофон. Чернявская, ты подмыкиваешь, это отвлекает. Oh, she is saying... Don't say who, but understand and apply in your life. Можно не обязательно говорить, но главное это понимать и применять. So that mixture means body, breath, mind, intellect, ego, plus the real self is an individual. Итак, когда мы говорим об этом смешении, мы имеем в виду, что тело, дыхание, ум, интеллект, эго плюс истинное Я равно индивидуум, личность. And because it is a mixture, it is an individual, so it is false I, it is our ego. И поскольку это смешение, оно составное, поскольку оно состоит из нескольких элементов, то оно ложное, оно является нашим эго. So you wrote something and the answer it is the false I, that is the mixture which is seeking the real I. Так, на тот вопрос, который был задан, ответ это наше ложное Я, которое является вот этой смесью, оно ищет истинное Я. So the real self is always pure. It cannot be polluted. It cannot be made impure. It is the false I. That is impure. So by giving, by contributing, by becoming unselfish, I am moving towards the real self. Так, истинное Я, оно всегда чистое, незамутненное, его невозможно загрязнить, а ложное Я всегда имеет в себе загрязнение. Поэтому с помощью даяния, с помощью неэгоистичных действий я очищаю свое ложное Я и движусь к истинному Я. So you see that Yajna helps you to how to treat this false I in a way so that it remains as a helper to reach to the real self. И Яджна нам помогает так обращаться со своим ложным Я, чтобы оно стало помощником на пути достижения своего истинного Я. Are you understanding? Say yes. Все понимают, скажите да.
You can say, I'm not listening. Можно говорить «угу». Now you see that you are always treating that false I. How? I am saying that I'm serving my master, my Guruji, passing on the knowledge to you. Мы можем по-разному относиться к нашему ложному «я». Например, Гуруджи говорит себе, что он служит своему учителю, передавая нам знания. Internally, you can use the same statement, I'm serving the God by entering into the military. I'm serving my honey. No, I'm serving the existence or the God through my husband, through my wife, through my friend. Мы же можем рассуждать таким образом, что я служу Богу, вступая в армию, в ряды военных, либо же я служу Богу через своего мужа, свою жену и так далее. By thinking in this way, you are changing the emotion and feeling. You are moving from the selfishness to unselfishness. Думая и размышляя таким образом, мы меняем эмоции и чувства. Мы движемся от эгоизма к отсутствию эгоизма. It is more, I would say, it is 90% mental, emotional. And once the mental and emotional giving begins, you can bring it at the physical level. Гуруджи говорит, что на 90% это происходит на ментальном и эмоциональном уровне. А как только это закрепилось уже на ментальном и эмоциональном уровне, тогда можно это перенести на физический уровень. Are you understanding? Все понимают? Because if you understand until this level, I can go a little deeper. Потому что если до этого момента все понятно, Гуруджи может чуть глубже погрузиться. So we have understood Yajna is a sacrifice. It is a sacrifice of selfishness, hesitation, reaction, ego, habit, obsession. Так мы поняли, что яджна – это жертвоприношение, принесение в жертву нашего эгоизма, наших реакций, нашего эго. So your mind, your false I, do not have an opportunity to say, you made me upset, you are responsible, I will blame you. No, you sacrifice all of it to the existence. И мы не даем нашему уму никакого шанса сказать, никакой возможности сказать, что ты виноват в моих проблемах, в том, что я расстроен, в том, что я зол и так далее. Мы все эти мысли приносим в жертву, отдаем Вселенной, бытию. Did you understand? Все поняли? So no question of anxiety, duality, and a conflict in your life, unless if you start repeating it every day in the morning, throughout the day, that anxiety, duality, and stress has already dropped. И тогда мы не оставляем никаких шансов беспокойству, двойственности, конфликтам. Как только мы поразмышляли об этом с утра, повторили мантру, все эти беспокойства, двойственности, конфликты ушли. So because you are sacrificing, in the second stage, I discussed that Yajna is recognizing the false notion of being a self-made man. Поскольку мы принесли в жертву
наше негативное мышление, то на втором этапе, как Гуруджи уже говорил, яджна – это узнавание или принятие того, что мы не являемся тем, кто всего достиг сам. Because in the third level, I said, then you drop, dissolve, and destroy the false assumption, notion, and ideas that is moving into your mind. А на третьем этапе мы устраняем неверные допущения, которые вошли в нашу жизнь, в наш ум. And the last, I think, 2 or 3 weeks, we have been discussing Yajna is to connect, to contribute, to be grateful. И также на прошлой неделе мы обсуждали, что яджна о том, чтобы присоединяться, о том, чтобы давать, connect, contribute, and the third one, Grateful. И быть благодарным. Now let us understand this as a little deeper way so that you can continue to apply that in your life. Давайте разберемся с этим на более глубоком уровне, чтобы мы могли применять это в повседневной жизни. By remembering all the 4 different definitions of the yajna, now we all ask yourself when you are a consumer, when you are a contributor. Помня все 4 определения яджны, мы теперь задаем себе вопрос, в какой момент своей жизни я являюсь потребителем, а в какой момент я являюсь дающим. You have TV in your home, you have phone in your home, you have many gadgets. We become a consumer. Если у нас дома есть телевизор, телефон, множество разных устройств, это означает, что мы потребляем. So what is happening? I am connecting to these gadgets as a consumer. Что происходит? Я соединяюсь с этими устройствами как потребитель. Are you clear? I'm going slowly. Все понимают, Гуруджи медленно движется. I am connecting to these gadgets created by the man as a consumer. Я соединяюсь с этими устройствами, которые созданы человеком, как потребитель. What the phone is made of? Из чего сделан телефон? Elements. Из элементов. Does the element change their essential nature? Меняет ли элемент свою истинную природу? If it has an iron content. You know, all these chips, Dennis knows much deeper, all these chips in all these electronic gadgets contain certain amount of gold and the platinum. Все эти процессоры, микросхемы, которые находятся в наших устройствах, они содержат в себе какой-то процент золота и платины. Do you know that? Все знают это. So essential nature of the gold do not change. И истинная природа золота не меняется. So instead of taking the phone as being a consumer, I say this, what the phone is giving to me, what these gadgets are giving to me.
should I receive out of respect, acknowledgement, and being grateful? И вместо того, чтобы относиться к телефону как потребитель, я думаю о том, что именно дает мне телефон, и размышляя об этом, я думаю, что должен быть благодарен. Any gadgets created by the man always goes out of order. Все устройства, созданные человеком, рано или поздно ломаются. But the gadgets created by this entire existence never goes out of the order. It is giving constantly all the time, in all the locations, in all the relationship, since the time we take birth until we die. Но устройства, созданные бытием, никогда не ломаются, не выходят из строя, они постоянно дают нам с момента, когда мы родились, аж до момента, когда мы умрем. Are you understanding? Все ли понимают? What are those things that keeps on giving, 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 and because of my selfish nature, I am consuming, 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 and becoming so much selfish? Что это за такие вещи, которые постоянно дают нам, дают, а я потому что из-за своей природы эгоистичной я постоянно беру, укрепляя таким образом свое эго. And because we are consuming, we become selfish, our ego becomes too big, and we forget them. И поскольку мы потребляем, наше эго растет, и мы забываем о том, что эти вещи нам дают. Can you tell me those things which has been giving, giving, and giving all the time, in all the locations, in all the relationship, anywhere and everywhere? Можете ли вы назвать те вещи, которые постоянно дают во всех событиях, во всех местах, во всех отношениях, везде и всегда? They are not only giving to me, giving to you, giving to everyone in the world all the time, including Bill Gates, Warren Buffett, Zelensky. И они дают не только мне, они дают всем, включая постоянно, во все времена, во всех местах, включая Билла Гейтса, Уоррена Баффета и других. Arman is scratching his head. What are those things? Армен почесал лысину и думает, что же это за вещь. Anywhere and everywhere, whether you are rich or poor, whether you are man or woman, whether you are frustrated or happy, they are always in the giving mode. Те вещи постоянно нам что-то дают, неважно, мы богатые или бедные, неважно, мужчина или женщина, неважно, мы расстроены или счастливы, эти вещи всегда в режиме даяния. Who are they? Что это за вещи? Because they are always in a giving mode, whether you are rich, poor, man, women, black, white, young, old, child, in any situation, they are always in a giving mode. They have never thought of receiving or grabbing.
So when you are in a giving mode, when you are in an ultimate giving mode, the word is used as deva. And deva is literally translated as God. Эти вещи, они всегда находятся в режиме даяния, неважно, кто перед ними, это может быть младенец или взрослый, мужчина или женщина и так далее. Эти вещи никогда не помышляют о том, чтобы что-то у кого-то брать, они только лишь дают. И то, что находится в этом режиме даяния, называют Дева, дословный перевод, это Бог. Did you understand that? Все понимают? This is a remote. This does not know what is the utility of this remote. I know it. So I made this remote a conscious entity. Например, эта дистанционка, она не знает свое предназначение, она не знает, что она может чем-то дистанционно управлять. А Гуруджи об этом знает, поэтому он сделал эту дистанционку осознанным существом. Are you understanding? Все понимают? Phone rings, so phone does not get disturbed. I get disturbed because I made the phone a conscious entity. Телефон звонит, от этого телефон никак не раздражается, ему это не мешает, тот факт, что он звонит. Но человеку рядом находящемуся от этого ему это может помешать. Поэтому этот человек сделал из телефона осознанное существо. So I made TV, car, gadgets a conscious entity. Поэтому я сделал телевизор, машину и прочие устройства осознанными существами. And I do not connect to these gadgets consciously, so I remain unselfish. I remain selfish. Я не соединяюсь с этими устройствами осознанно, поэтому я остаюсь эгоистичным. But I'm not talking of these gadgets. I'm talking of those things in the material universe which is constantly giving unconditionally at all the time, in all the situation, in all the relationship. Who are they? Но речь сейчас не столько об этих устройствах, сколько о тех вещах во Вселенной, которые в безусловном режиме находятся в постоянном даянии. Что это за вещи? So they are giving unconditionally without expecting anything from me. Они, безусловно, нам дают постоянно все и не ожидают ничего взамен. They do not send us the bills every month. Они не выставляют нам ежемесячно счет за свои услуги. So you see how you drive your selfishness to unselfishness. So you look at the sun. Since your birth until we die, sun is constantly giving. No preference. You are good, you are bad, you are criminal, you are noble, you are sent.
without any choice and Э, preference. как вообще происходит переход от эгоизма к неэгоизму? Мы размышляем, например, о Солнце, которое постоянно находится в даянии, которое постоянно дает всем, вне зависимости от того, он хороший, плохой, он уголовник или святой человек. So we recognize their giving mode because I am conscious entity. So I recognize their role, giving mode, and when I realize they are always in a giving mode, I give them a status of Deva or God. Literally translated. Deva is different from the God. Поскольку я осознаю, то я замечаю их режим даяния и тем вещам, которые находятся в этом режиме, я их называю дева, которое в переводе, в дословном переводе означает Бог. Are you clear? Все это понимают? We are understanding how to become totally an unselfish person to find the real self. Мы разбираем то, как стать полностью неэгоистичным человеком, чтобы познать истинное Я. I know you have a doubt, without money, how can you survive? Вы уже знаете, что у нас есть сомнения, например, как без денег я могу выжить. And how you survived when you didn't have the money? А Гуруджи в ответ спросит, а как вы выживали, когда у вас вообще не было денег? Because of the sun. Из-за солнца. Are you understanding? Все понимают? Before I had a thought to earn money to survive with my bread and butter and home, I survived because of the sun, I survived because of the space, I survived because of the air, I survived because of the water, because of the fire, because of the earth. So I connect myself to that great givers. Еще до того момента, как в моем уме возникла мысль, как я буду выживать без денег, я выживал уже с помощью солнца, с помощью пространства, с помощью воздуха, воды, огня, земли. И таким образом я соединяюсь с этими элементами. Are you understanding? Все ли это понимают? These 5 elements, sun and the moon. So these 5 elements plus sun is known as, also symbolically represents the intellect, moon represents the mind, and then the ego as an individual. These 8-fold matter is constantly giving me, and I'm thankless to them. Эти 5 элементов плюс Солнце и Луна, где Солнце символизирует наш интеллект, а Луна символизирует ум и эго, находятся в режиме постоянного даяния. Они что-то дают нам, а мы в ответ их не благодарим. I thank and grateful to the person who gave me $1,000, but I never be thankful to that breath, that earth on which I am sitting, on the space around me, which made me survive and thrive in my life. Я благодарен человеку, который дал мне $1000, но у меня даже мысли не возникло
поблагодарить мое дыхание, землю, пространство, из-за которых я вообще существую. I never asked them to come to me, but they are always available to me at all the time, in all the locations, in all the relationships. Я никогда их не прошу прийти ко мне, но они всегда находятся в моем распоряжении, они доступны в любое время, в любых условиях, в любых отношениях. Are you understanding? Все понимают. It is because of their contribution, these 5 elements. What is this body? 5 elements. What is this mind? 5 elements. What is this intellect? 5 elements. Including the sun. That becomes an individual, and I am thankless to them. Наша личность, то, что составляет нашу личность, наше тело, ум, интеллект, это все соткано из этих 5 элементов плюс солнце, а мы не благодарим их. So once our masters realized that they are always in a giving mode and people were not paying attention, so they said they are the devas. Devas. They are ultimate givers, and they created many mantras as a worship and prayer to them. В тот момент, когда наши учителя осознали, что есть такие элементы, которые находятся в постоянном даянии, а люди этого не видят, не понимают, они нарекли их девами и создали множество мантр, которые их прославляют. You see, they created a perfect connection between the matter and the plants and animals, so that everyone survives on this earth, and that is the ultimate God. Они создают связь между материей и растениями, благодаря которым все в этом мире существует и выживает, и это является наивысшим Богом. Are you understanding? Все ли понимают? Science did not created a connection between the plants and animals, between the plants and the 5 elements. It is already there. It existed. But why it existed? Because of me. Because of you all. Наука не связывает растения с 5 элементами, животные с 5 элементами, поскольку это уже существует как объект исследования науки. Но почему это существует? Из-за меня, из-за всех нас. Do you hate the vulture who thrives on dead flesh? Ненавидим ли мы стервятников, которые питаются мертвечиной? But I'm connected to that vulture also. That vulture acts as a scavenger who finishes all the rotten stuff from the earth. In that way it prevents the spread of virus, which can kill us. Но я связан также и с этими стервятниками, поскольку они выполняют функцию санитаров, они очищают землю от мертвой плоти, которая может распространять болезни.
So we are thankful to each and every creation, including the 5 elements and the sun. Why? I see their contribution in my life. Мы должны быть благодарны всем созданиям, включая 5 элементов и Солнце, поскольку все они что-то привносят в мою жизнь, что-то мне дают. Today I thought that I will finish up this topic of Yajna. So there's one more topic, one more lesson on this topic of the Yajna. So Yajna means, when I say sacrifice, sacrifice is not for this, I'm doing something special. I'm recognizing the contribution. I'm recognizing the connection made by the sun to me, the 5 elements to me, the plants to me, to the animals to me, to ancestors to me, parents to me, but I'm so thankless creature. Это жертвоприношение, о котором мы говорим, это не какое-то там специальное действие, это то, что мы замечаем вклад и нашу связь с 5 элементами, с Солнцем, с растениями, с животными, с нашими предками, с нашими родственниками и так далее. И мы не испытываем благодарность ко всему этому. Matter as such, we are sure. We follow what the knowledge is, whether it comes from the science or Eastern wisdom. So we are sure matter cannot connect to me consciously, but I can consciously connect to them. Мы понимаем, что материя и то, что состоит из материи, не может со мной связаться осознанно, но я могу соединиться, связаться осознанно с материальными вещами. So I give the status of giver to them, and then I connect and contribute and grateful to them. Поэтому я их наделяю статусом того, кто дает. Я замечаю в них дающего. To dissolve my ego and selfishness, to find my real self. Для того, чтобы растворить мое эго, эгоизм и отыскать истинное я. So in that respect, Buddha says, love everyone, be compassionate, non-violence. Именно в этом смысле Будда говорит, что мы должны всех любить, всем сострадать и не применять насилие. And we think, oh, he is talking of compassion and non-violence. Let me practice compassion, let me practice non-violence, and I do not change. No, Buddha is not saying this. А мы думаем, что Будда сказал, что мне нужно практиковать не насилие, мне нужно практиковать сострадание, но почему, если я это все практикую, я не меняюсь? Но Будда не это имел в виду. Every day for years together, you know, when someone leaves, the near and the dear one leaves you, then you realize the importance. Когда кто-то, кто нам дорог, уходит от нас, то тогда мы осознаем важность.
So my parents have already left many, many years ago. So every day I sit I let me connect to those ancestors and say sorry to them if I have opposed you or I reacted against you. Because your contribution to my life is a physical birth of a human being, and I'm grateful to you. So, what is happening to my mind? My mind is changing. Родители Гуруджи ушли уже много лет тому назад, но он садится и говорит, что я соединяюсь со своими предками, и я благодарен им за то, что они дали мне рождение, что они за все то, что они мне дали, он просит прощения у них за то, что он, возможно, когда-то с ними спорил и ссорился, и таким образом его ум меняется. So, when you are doing to your ancestors or even the parents who are alive, days after days, you are doing days after days to your parents, to your ancestors. So, what is happening in your mind? What is happening in your mind? Can you imagine? That you should not react or behave in a selfish way. И если мы так будем размышлять о наших предках, даже если наши родители еще живы, то можем ли мы представить, что произойдет тогда с нашим умом? Тогда он будет понимать, что он не должен бывать в эгоистичной манере. And that helps the people, relations, and children around you. И это помогает людям, детям и нашим отношениям. And it sets an example in the society. И это также будет примером в обществе. Такой человек будет примером в обществе. And you don't have any anxiety, reaction, and duality against people. И у нас не будет никаких беспокойств, реакций по отношению к людям. Are you understanding that part? Все ли понимают эту часть? Otherwise, we say Buddha taught compassion, and after the talk is over, oh, that guy is crazy. That guy insulted me. I will take revenge. Мы, как обычно делаем, мы говорим, вот Будда учил состраданию, а после занятия мы говорим, вот этот плохой человек меня обидел, оскорбил, я должен ему отомстить. So in order to bring a fundamental transformation in our life, they have created a principle and a concept of Yajna. И для того, чтобы фундаментально изменить нашу жизнь, учителя создали принципы яджны. Does today's lesson make a sense to you or nonsense to you? Сегодняшнее занятие имело для нас какой-то смысл, или оно вообще бессмысленным нам кажется? Гуруджи спрашивает. So that is why we talk equally of a Bodhi tree under which Buddha got enlightenment. Talk equally? What do you mean, Guruji, talk equally? There is a tree under the yes, I know. Under which the Buddha got enlightenment. So we give equally importance to the tree also. Okay.
Именно поэтому нам одинаково важно, мы наделяем одинаковой важностью как Будду, так и дерево Бодхи, под которым Будда обрел просветление. То есть и Будда, и дерево одинаково важны. So God is everywhere. You are God to me because you are helping me to speak and pass on the knowledge. Child God is there, Father God is there, the tree God is there, the animal God. So everywhere I see, they are always giving me in one way or the other way. What is going to happen to your mind? It moves into the humility, it moves into the compassion. So Buddha is talking of that compassion, not intellectual thinking. Для Гуруджи мы являемся Богом тоже, поскольку с помощью нас он может делиться своим знанием. И если мы видим Бога во всем, если мы видим во всем то, что дает, того, кто дает, а не того, кто берет, то тогда мы входим в режим сострадания, о котором говорил Будда, а не здесь речь не идет о чисто интеллектуальном сострадании. How can I speak if the air is not giving me that breath, if the space is not there, if the earth is not there to sit steadily? Just think the water is not present in the body, and I'm thankless to all of them. Как бы я мог жить, говорить, что-то делать, если бы не было воздуха, если бы не было земли, которая у меня под ногами, если бы не было воды и так далее. А я не благодарен всем этим вещам. How I am alive, how I know that I am alive, how I know that I am alive, it is because of these givers, these gods. Благодаря кому я жив и чувствую себя живым, благодаря этим элементам дающим. Try to live. Let me take the water out of your body. Если забрать воду из нашего тела, сможем ли мы жить? Let me take the iron out of your blood. Если забрать железо из нашей крови, сможем ли мы выжить? Let me take sun out of this universe I cannot see. Если изъять Солнце из этой Вселенной, то мы не сможем ничего видеть. We will understand the practical aspects of this yajna in our next lesson. And you have to do everything intellectually and mentally every day just for 5 minutes and 10 minutes every day during the day. And you keep on doing it as if you have forgotten what you have started. It has become your habit. And what is going to happen? It will bring a tremendous transformation to your mind. Мы на следующем занятии разберем практические аспекты применения этого знания, яджны. Что нам необходимо делать? Нам необходимо размышлять об этом на уровне ума. И это, если мы это будем делать хотя бы несколько минут в день, то это принесет огромные
изменения в нашу жизнь. So listen to it again and find minimum 50 areas where you can contribute and connect. Слушайте эту лекцию снова и снова и найдите минимум 50 областей, в которых вы можете выступить дающим, что-то дать и соединиться с ним. And you start contributing, connecting to them consciously in your mind only, because mind contains the selfishness. И нам следует в уме соединяться с ними и давать им что-то лишь в уме, поскольку ум — это сознание. By looking at the face and the eyes, you cannot say how much one is selfish and how much one is unselfish. И просто посмотрев на человека, мы не с помощью глаз мы не можем сказать, насколько он эгоистичен или не эгоистичен. It is happening at the mental and the emotional level. So where the problem is, you have to put the solution there. Это все происходит на эмоциональном и ментальном уровне. Именно там проблема, и там мы должны решать эту проблему. Next week we will meet. Встретимся на следующей неделе.